Did I introduce you to Andy Jude, who has arrived also? And Andy is going to do our presentation in about 40 minutes for the Foundation for Climate Restoration, who is also one of our collaborative organizations. Welcome, Andy, and we'll get you to do a proper introduction when it comes to your presentation. Okay, so I'm going to share a screen. I'm going to bear with me a bit. I have to do something. I have to find a document. I thought I had, but I don't. But it won't be long. Bear with me, I'm getting there. Great, I think I'm just gonna have my proper screen up. Okay, here we go. So is that, everyone can see that, Amsili? Yes, you can see. Great. Okay, so I want to just do an activity. I want to tell you ahead of time that this might be an unusual activity for you as we go along. And so I want you to know ahead of time that none of this is like the truth, like a fact. But I want you to just take it on in a way you might put on your coat, and you can wear it around for a while and see how it fits and discover something about it for yourself. Asema hivi nataonesha sai mai teatri kwa sema ni teatri ya kweli ama lakini sasa tuko nafanya hivi mako jitie mwewe ile imagination kama ni kitu yenye uko nafanya sai. Kwa sababu vile sasa kama mfano hasa vile maki uko sasa vile uko nawaza kubala nini sasa vile quotes na uko nevana pita. Uko navifanya haiko reality lakini unafanya kwa sababu vile reality. So I'm going to start with this statement that leadership requires a special kind of listening. Na mbele anze ataanza kwanza ile maneno. Buongozi inalombaka usikilivu mwe hivi nyeko special. And that includes whether you're leading yourself or your friends or a project. Na ile inakuwa kama ikwe wewe peke ama ukwe wenjo kuna jiongoza au kuongoza rafiki yako au kuongoza project. Kama tuko mwongozi unapasha jikaza ile kitu ya kusikiliza ikwe muhimu. But first, to understand how to do this, or to actually do this special kind of listening, you need to get something about who you think you are. Na njoo fanye hivi mbele etapu ya kwanza. Huko vitu unapaswa kwanza kuwa na jiwaza mwewe. Na ya kwanza ni kujiwaza ama kuwaza mimi ni nani. Now, usually we might do this exercise. You might take your own piece of paper and write a list down. But I'm going to try to see if you're brave enough to stand up and tell me share something about yourself in this way. And you will see on the board, there are two lists. One is I am, and one is I am not. So what I'm asking you to do is to put your hand up, and Amzili, you can ask people to stand and share, and just say something about either who you think you are, who I am, or who I am not. For example, you might say, I am brave, or you might say, I am not brave. Nasema jinsi tafanya hivi make
tutakamata ingekuwa mzuri kila mtu akwe naandika, kwa sababu uko na papier, uko naandika mimi ni nani, okay, niko nani na siko nani. Lakini juu tuko wa mingi, mage utakuwa unatia mkono yule. Kisha unasema wewe unawajiwazia wewe ni nani. Na unajiwazia hauko nani. Ndio maana tuko na parti mbili. Tuko na ile parti unajiwazia wewe ni nani. Na wewe huku hivi unajiwazia wewe hauko nani. Ndio sasa unatia mkono mbili, mkono ule unapaswa kuanzia na jibu. Unajiwazia wewe ni nani au unajiwazia hauko nani. Is it clear what I have said? Nasema kama vinaeleweka vile anasema ama that's clear, you can just continue. Okay, so would anybody like to just put your hand up and share something? Could be one thing. And then the next person can do it and so on. Sema kama utakuwa mtu volontaire wa kwanza, maka unaleta tu ni jibu moja juu tupate majibu ya mingi. So unashimama unasema wewe unajiwazia wewe ni nani na kule kwingine fasi unajiwazia huko nani. Njoo makini unasema chikazo unashimama unasia jibu moja hapa na hapa. So tunaanza, watakuwa wa kwanza. Maki ni mwanajisikia. Ndio anasema. So we start with the first. So should I call upon the first person? Yes, please. So wa kwanza, wewe unajiwazia wewe ni nani? Au uko nani na hauko nani? Okay, to him, he thinks is alcohol taker, but not a drunkard. Okay, so all right. What does he? I'm just trying to grab what he thinks, who he thinks he is, or would I say, okay, I might put it over here. I'm going to write these up. You see, I am not. Well, I will just say a drunkard. Okay. But also it can be more what you say, you know, if he's saying I'm not a drunkard, but I like my alcohol, is he saying I am a moderate person, perhaps? Just ask him that. Yeah, anaandika huko hauko unawazia hauko mlevi. Anasema kule vile atie maki kusema hauko mlevi na unapenda kunyaka kidogo. Maana ndio kwa sababu mtu wa katikati unakunyaka miaogopa kumlevi. Sasa kama ndio vile. Yeah, that's what it means. It's just a moderate person, but he is not a drunkard. Yeah. Is he only moderate in drinking, or is he moderate in other things as well? Na sasa huko katikati unkukunywa tu au mjengine ndio tao wengine wanajua za sheria maisha yote, kila maisha yako tu unakuwa katikati. Pombe tu. Kupombe tu. Yeah, so it's only moderate in alcohol, because there are others where I can do it even more than this. So it can be at a high level or at low level, but just here it was just meaning with alcohol. Great. I will put it down just and as we're talking, I know it's difficult with the translation, but I want people to think, yes, but who do I see myself as? Who do I see myself as like that? So he is saying, okay, I can see something like there's something like a drunkard, and there's something like maybe someone who doesn't drink, and I'm somewhere in the middle. And but it could be, how do I see my whole self? For example, he says, oh yeah, but on other things I am more intense, and on other things I am not so intense.
So overall, what does it mean, that intensity, that and how does it apply? And I will give you some more examples. For example, I could say I am patient, or I could say I'm impatient. You know, there's a different intensity in those things. I could say I am, I said before, brave or not brave. I could say I'm an angry person, or I could say I'm a happy person, more or less as a rule. So just the real issue is, how do I generally, in general terms, see myself? Yeah, mimi nasema hapa hivi kubetaleta majibu tuko naangalia mu maisha yote. Usiangalie tu kaelema fulani kama maisha yako. Sasa unaweza kukutana unajikutana wewe mwenyewe unasema mimi nakuwa mtu wa furaha. Unaweza kukutana wewe maisha yako unapenda tu ya furaha. Au mwingine mimi nakuwa niko mvumilivu. Mimi nasirika kama unaangalia maisha mzima. Usiangalie tu kaelema fulani kama maisha au kapati fulani tu kama maisha. And don't be shy about things that you are very strong at, because I know everybody there has got some good strengths and they might be hiding their light under the bushel. Nasema na usisikilie haya bila kupenda useme. Ndio sasa utasema mimi najua na kwa forum hiki. Sasa usikia nikisema katikati ya watu sasa watanichekea unaweka. Unajikaza tu unasema juu tu andike pale. I see a man is there. Open. Yeah, so to her, she thinks she's honest, but not very open. Honest, and yeah, so then I'll put over here, I am not open. Good, that's great. Just keep them rolling. People can just come and yell them out now. See if you can keep up with a few people. Yell some things out. I am going, but not perfect. When? Willy. Okay. So to her, she thinks she's willy, but not perfect. Say that first word again. Willy. Not really. Really? Oh, so she's really, but not perfect. Okay, so she's a real, how she is. Yeah. We would say, do you know this word authentic? Does it translate? Yes, it is still the same, authentic. Yes, great. And she might say she is not perfect. Got it. Great. Next one. See if we got one, some more. Let's see if we get a few more. So for him, he thinks he's a leader, but not a worker. Servants. He's a leader, but not a servant. Servant, great. Okay, that's a good distinction. Got it. Nice. Next. Yeah, for him, he thinks he's competent, but not competitive. Competent, but not competitive. Great, got it. Can we have at least one more? Yeah, but not crazy. So for him, he thinks he's a joker, but not a crazy. He just jokes, but not crazy. Good. I know that guy. Okay. Now,
all of you in the room now are looking at yourself and you say, and you are seeing yourself a certain way. Now we have started this going, you are looking and you're saying, I am this type of person, I am not this type of person, yes? Would you be in agreement now that you can all see something that you call yourself, I am? Na naanzia kufuatana na mifano kidogo hapa hivi. Shule tuko mtu tutaweza saa kitia fast unajua kama kufuatana na hivi mie niko huyu ni siku huyu hapa hivi. Anaanzia njoo vile ama kwa wale mpaka sasa ujue kwa nani na huko nani. So yeah, that's true. Great. And so I want to introduce some idea now that you may think that you are a certain way of being, and that is who you are, like a fixed thing. Anasema utaweza wazia uko kitu mtu uko mtu fulani. Kumbe na njoo kweli ile uko ule mtu au uko ule kitu. Like I am violent, I am angry, I am nice, I am no good, I am stupid, I am a leader. Ya sasa vile utaweza waza mimi nakuwa mharibifu, mimi nakuwa kusirika, mimi nakuwa mzuri. Mie sina kia mzuri, niko mjinga. Sasa mimi sina kia mzuri, ama hakuna kia mzuri mimi nafanyaka. Mimi nakuwa wa kuchanganyikiwa. Mimi nakuwa mwerevu. Mimi nakuwa wa kupenda kurafikiana na watu. Niko kiongozi na vile vingine. Maki unawazia kweli kitu kumbe na kweli uko ule mtu ile kitu. Other things, I am not good at doing anything. I am confused. I am clever. I am friendly. I am not friendly. I make a lot of effort. I am lazy, etc., etc., etc. Ya na vingine utawazia iko sala kimi na kwa mvivu. Iko sala mimi nafanyaka ninatia nguvu ya mingi kufanya kitu fulani. Iko sala kufanya hivi na hivi na vingine. Makini mawazo tu watu wako uko nao kichwa. Kumi na njoo kweli. If this is how you think about yourself, one way or another, then join the club. You are a human being. Na mubyote vyote vile vinajuaziaka hapo. Unapaswa jua mudunia na mwe dunia Mungu kama huko mwanadamu. Unapaswa kuwa na ile mawazo, unapaswa kuwa na ile raisonnement fulani. I've lost some writing, but I'm going to try and get it back. Whiteboard is gone. Sorry. I'm pretty sure it's not going to show up. Okay. I've just got to close this and then open it up again. I think Zuli just told with me. Okay, I've got it written, but I'm going to read it out one paragraph at a time, Zuli, so you can translate. So from the day you were born, you entered a world of accidents. Seme, unapasha jua. Tangia siku ulizaliwaka, uliingiaka mudunia maaksida. In this world, there are a lot of things you had no choice. Your parents, your brothers or sisters, the place you were born, the place you lived, how the people behaved around you and to you, how the life of the planet behaved, the forest, the desert, the volcano, the rain. Na mwe dunia, kuko vitu vya mingi sana, binyi vinakuwa kama na haiko shua yako. Ama vitu vya mingi sana, sa vile wazazi yako, haikuwa shua kujichagulia wazazi. Bakakako, badadako, kwenye unaishi, kwenye uzaliwaka, kwenye unaishi, batu venye wanakuzunguruka, tabia watu wakuzunguruka,
vitu vyote kwanza viko kwa planeti gisi vina tabia vile vitu, ikwe manyama, ikwe mapori, ikwe volka, ikwe mvula, ikwe desert, maana tena haiko shwa yako vile vitu kwa gisi viko vile. You were born with the talent to respond to all these things you didn't choose, these accidents, so that you would survive, even be successful. Na kuko tala yenye ulizaliwaka nayo, jua kuangalia kisa ya kurepondre kwa hizi ima vitu vyote vyenye kwa kashwa yako ama hizi maksida, jua angalia kisi utaishi mwayo na kisi utafaulu mwele environment ya vile. You were born with a way to grow up and develop that was just your way to grow up and develop. No one else has that way. That way we grew up is called our identity. We know ourselves by our identity, and other people know us as our identity. It is from our identity that we say, I am. Na kuko gisi ulizaliwaka ama kuko gisi unakomalaka na kwenda na bidevelope na kudevelope gisi unakomala kama gisi unakomala. Me hakuna mtu mwingine mwenye anawaka na njia, ni wewe pekee. Na gisi unakomala ndio inaitwaka identity. Na watu banajua kutu identify ama kutujua kupitikana na ile identity yetu shetu tuko nayo. Na wengine watu unajua kutana na kufuata identity yetu ndio unajua tuleta shimo ile zamira kujua mimi ni nani na mimi siko nani. So that I am is what you were just mentioning to me. I am a leader, or I am a moderate person, or I am honest, all those things. However, yes, go ahead. Identity tunasemaka ama inatumaka tunasema vile kiasi. Niko mkweli, niko hivi, mimi nafuatana ile identity yako. However, we all have a similar way that resulted in our way we grew up so far. Lakini kwa sasa tuko na njia yenye iko presque iko sawa na ni juu ya resulta ya gisi tunakomana. That similar way is that whenever we found ourselves with an upset as a child, we made a choice how we weren't going to be upset again. Na ile njia moja ni mara mingi kwa mfano ukikuta kama uko mtoto unafanya vitu vinavyo kukwaza sana, unaangalia gisi ya kufanya shwa ya kuangalia gisi kile kitu haitakuwaza tena. Some of us found that if we were angry, people didn't upset us. Some of us found that if we were nice, people didn't upset us. Mmeacha kwa mfano bamoya mshie unakutana wakati uko na visirani ama wakati uko na visirani unakutana hakuna watakukwaza juu unasirika kila mtu anapokopa. Wengine wakati unakutana kama uko mzuri kwa watu wote hakuna wale watu watakia kukwaza juu kila mtu uko mtu mzuri. Some of us found if we stayed alone, we wouldn't be upset. Some of us found that if we got our people around us, we wouldn't be upset. Na wengine tunajua tunawaziaka ingekuwa tunaishi peke kama sasa tunataka watu watatukwaza. Na wengine tunajisikia ningekuwa na wetu pembeni au wako pembeni kama sasa huyu ama hivi alivyokuwaza mimi. We made a few big choices like this as we grew up. And if you are under 25 years old still, you may still be making some choices about that. And you may still have some choices ahead of you about that. Na kuko ile mashwaza kidogo ziishie peke tulichakula sasa tuko na kumana. Na kama unajua ungali kile chini ya 25 ungali kile nyingine mashwa zimwazimua zimepaswa jichagulia kule mbele.
This is how everybody grows up. This is what it is to be human. There is nothing wrong with this. Na hivi ndio kila mtu anakomalaka. Na kama uko mwanadamu make hivi ndio unapaswa kumala. Kwa wakati wa kujifanyia shua na kwa wengine vinajua tukia bila kuja kujifanyia shua. There is nothing wrong with how you are growing up and developing. I want to say to you, there is nothing wrong with that you are angry or nice, that you are kind, or that you are a fighter, fighting. Na yopasha jua tena kama hakuna kibaya na gisu na kumala ama gisu kuendelea. Juu hakuna kibaya kusema mimi nazoa sirika au niko mzuri au niko mbaya au mimi napiganishaka au niko mpole, ile yote hakuna kibaya mbele yote. I want to also suggest that there is nothing right with how you are growing up and developing. There is nothing particularly right with being angry or nice or kind or fighting. Na ingine ambacho yeye anawazia kama hakuna na kizuri na gisi tuko na komala na gisi tuko naendelea. Yuko na komala mfuraha, yuko na komala mzuni, yuko na komala mchala, ile nayo ina furaha yote komala. So why do I say this? Because you know that all around you, people are saying this thing is good and this thing is bad, this thing is right and this thing is wrong. Najua nasema hivi. Anasema hivi juu ya kutafuta kama kote kunaishi. Kenye anazani kia mzuri au anakamata kia mbaya. Kio anazani kia mbaya au anakamata kia mzuri. Kio anafanya kia mzuri mwingine anakiona kia mbaya. Kio anafanya kia mbaya mwingine anakiona kia mzuri. Ndio maana hakuna kia mzuri na hakuna kia mbaya. I want you to start thinking that how you are growing up and developing, the accidents you have been confronted in your life, the choices you made to survive those accidents, those upsets, these are like the tree growing in the forest. Na ingine kufuatana na hii mashua unakuta kama kuna accident kwa mfano za mingi zitanyea tunazaliwa mpaka hivi tunaenda tuko na kunyuka. Na hii tunaenda kunyuka kufuatana na mani na mashua ishie peke tunaenda tuko na kifanyisia. Yuko sawa vile muti anakomala mpori. Muti anakomala inayala manyama kuko mamiba kuko manini lakini muti tachikaza tu mwele accident vile ndiko tunakomala. The tree just grows. All the trees and plants and animals and insects and even the soil make a forest. And without the forest, the tree cannot survive. Najua nini muti na kutana hivi vyote viko mpori lakini muti tendea na kupanda. Jua mpori mnapaswa kuwa miti, mnapaswa kuwa mimea, mnapaswa kuwa manyama, mnapaswa kuwa midudu, mnapaswa kuwa na budu. Na hii ndio nafanya, hii ndio inaleta, hii ndio inaitwa fore. Juu kama fore haiko maki na muti na haipaswa haiwezi exist. We are like the tree is. Na tuko gisi muti nayo iko. Ma gisi muti iko na jokes na shit. And our community is like the forest is. Na community ko tunaishi nayo kwa sababu ile pori gisi. Maki shetu kwa sababu ile muti na community kwa sababu ile pori au pori. And that is what is. Na ile ndio gisi iko vile gisi iko. In other words, without making anything in life wrong or even right, we can accept what is. Na ndio maana mwa dunia tufanye vizuri, tufanye vibaya, tunapaswa kubaliana na gisi iko vile na jipresenter kwa ile wakati. Now, I know that you might be saying, but my upset is very bad, and I want to keep making that it's wrong, and that's okay. I'm not asking you to change anything about the way you think or feel. Ndio kwa mfano utaweza kuwa
unakomala na nini na unakuwa na toya mbaya. Sauti yako unasema sauti yako sasa kipazo kwa watu wengine. Lakini hawezi changer le mtu. Ndio sisi alizaliwaka ya maana tu ni kukubali na kujua ndio ni mbaya lakini basi nabakia na uvi. All of those feelings and reactions are exactly what makes you the human being, like a leaf and a branch makes a tree. Na ile makarakteri yote na hivi vyote ndio unakuwa vina compose mwanadamu. Iko sawa vile tu mtu. Mtu yote existe, mais existence ya mtu alomba ipo na matawi na ipo na mayani. Yet we might find that life doesn't work so well. We might find we don't feel comfortable or active with our community. Mimi sasa mwana utanaka unawazia kama maisha yako haiko vizuri jinsi unapaswa kuwa. Au unakutana kama pas community ama community yako kuishi unaishi ama. Au kabisa ujisikie uko huru na ile community pas kuishi wewe. There are usually two reasons for this. The first one, our identity, who I am, is something like we are fixed or I am fixed. And that doesn't allow me or us to be active for our community. Na rezo ya kujisikia vyote. Kama singipashwa kuwa hivi, singipashwa zaliwa hapa hivi, singipashwa fanya hivi. Ya kwanza, koze ni moja. Na koze ni ile identity yako. Wewe unajisikia uko nani? Na utana hivi ndio unajua kufixe. Unakutana kama hautakuwa active makazi ziziko mcommunity. And the second is our community is could be like a damaged forest with some vital aspects missing, and it's not flourishing so well. Na ingine kozi kwa sababu vile community fasi kunaishi unakutana kama yuko sawa vile pori inaharibika. Huko vitu vimoja venye vinakosekana mule vile. Na kisi vitu vinakosekana wakati maisha yetu na kisi inapaswa kuwe inapaswa endelea. Of course, we could go around blaming a particular tree for being a particular tree, or we could blame a particular forest for being a particular forest like it's something wrong, or we could just say it is what it is. Na njoo unakutana kwa mfano tunaweza kamata mfano ya pori, unaangalia pori yapi ndio kwenda mzuri, yapi ndio kwenda mbaya, nini vinakosekana mule vile kile ni kukamata kisa pasha kwa sema basi ndio kisingipashwa kuwa vile vile. And that even includes if you are upset about something. Sana sana hivi kama unakutana unakwazika ama kitu kinakukwaza. Maana kile kinakukwaza uangalie basi ndio kisinapaswa tu kwa vile acha vile vipite acha vile vile. Because I want you to really get this point that our identity, who we think I am, gives us our responses to everything going on in life. Na ndio maana kwa napenda sana kama point ya kujua kama identity yetu ndio inajuaka affected ama inajuaka determiner maisha tutapitia ama maisha tuko napita. And you might discover from that your responses, my responses to life are not to do with my listening or my experiencing the truth. Na ndio maana inatupatia hiyo survey experience unapaswa kama identity yako unajua pasha angalia au unapaswa tumikisha jua kuangalia gisi ya kuishi mkweli. You might notice that your responses are the same for everything. And even your listening is set up almost for the same for everything. Na njoo unapaswa jua kama response yako haipashwe sana haipashwe dependre na experience na haipashwe depende sana na gisi unasikiliza. So I want you to think, going back to the list of things we said before about who I am and the things you have in your mind about who you are, that actually, because you made a choice, and I know you weren't like you were a child and you weren't making
conscious choice, but you made some choices, and so you can make a choice again. In other words, you are not a fixed thing. Na ingine kitu kwa mpenda aseme kama hauko kitu kikosa vile pale kinabandikiwa kizitoka. Na sasa makuko mashua zilifanyaka zisiko mtoto me ungana wakati kufanya ingine mashua. Ndio maana hauko kitu kiko fixed kwa angalia gisa kumodify mashua kulifanyaka mtoto. Our identity is necessary for our survival, but our identity is not a strongly fixed things. And I want you to think that maybe one thing to say instead of I am is I wound up being. Na ingia pasho toka kama identity yako ni kitu iko savili iko ya maana sana na identity yako haiko fixe. Ndio pasho angalia sana pasho kwa anajua mwewe. Siko kitu fulani na eske napenda nikuwe na niko kitu fulani. Aya ndio ndaendelea na kuwa mtu bora ama kufanya kitu bora kushinda zamani. So I maybe want a couple of people, they might have a look. When I say have a look at yourself and see whether if you change the sentence from I am moderate or I am honest or I am, let's say, even clumsy, and you change it for I wound up being honest, I wound up being moderate, I wound up being clumsy. Does it feel different? Does it allow something different? Nasema ingia zanomba sawa unakuwa unafanya mashua unaanza unajiangalia. Unatia akili yako yote kufasi position yako centrale. Unakuwa unajiuliza sio kitu fulani lakini napenda nikuwe mtu kitu fulani. Napenda nikuwe msema kweli. Mimi napenda nikuwe hivi. Napenda nikuwe hivi. Na angalie eske kama tele decision ama kuangalia vile kwa changement ita maisha yako ama jinsi unafanyaka mashua zako. This goes for the things you might say are good about your strengths, as well as the things you might say are not so good about you or your weaknesses. Najua ndio inatusaidia kujua nguvu yetu iko fasi gani na faiblesse yetu iko fasi gani. Juko najua siko kitu fulani, mimi nafanya kitu fulani. Uangalie si nguvu yako itakutemea ufanye vile ama ungaliki faiblesse ufanye vile. Is anybody there able to look at that for themselves and see something different about it? Hasa kwa mtu wote hapa hivi. Kwanza angalie hivi hapa hivi sana identity yako. Na kuangalia apre kuangalia huko kitu yote kile utaona sasa hivi ni changement mwe. Make mtu ukijiangalia wewe pekee identity yako. Sasa angalia ndio. Kwa sababu kisi mnajiangalia hivi na hivi na hivi ndio uko dipira kama vyote viko napitikana ni juu ya shua yangu, najua identity yangu. Me ndeza changer identity yangu juu nifanye vitu ya nzuri kule mbele. Kwa question. Mike kama kuko mtu wote ule. Teza angalia. Kufuatana gisi mimi nasikia hivi. Kama identity yangu ndio kwa sababu vile partie inajua ina influence ama ina affect maisha yangu. Nikiangalia kishaje eske identity yangu, mimi na wazaka, mimi nafanyaka, nikibishanje eske ndeza kuwa mimi naboresha ama mimi naharibisha. Ndio question. Is anything need clarifying? Is there confusion? It's still confusion, but my response is clear for them. Tusikilizane. Tukule na tuparticipe. Kama mimi tusimone eko zoa mwenyewe sema kisha tumsikie. Ndio mlisema waambie tu alipenda avant tarisha sujet hili. Ile ya théâtre iko sujet culturel na shoto tungeparticipe na hii leadership. Mkachagula hii. Na vinyeko nasema niko nasema juu ya show ya Mungu. Mais show mtu na dépendre l'identité. Unyote yuko nasema kwa poser sa question. Show yetu tuko nafanya maisha yetu. Haiko sasa tusema kwa walifishie wetu salio mwapite ulie kwa hiyo hapana. Ni dunia kisi iko. Na saa identité yetu sasa tanke ba leader wa kesho, tanke ba leader ya
kuongoza na shetu kwa viongozi. Identite tunatupermettre kwa sai kukamata decision maisha kufuatana na choix yangu kufuatana na identite yangu. Pour que kesho niangalie kisi deza fanya vizuri. Manake anauliza sasa question. Kufuatana na yote nimeshasema. Eski nani mweko capable kujiexprimer? Aoneshe kwa define yote nilishasikia. Kufuatana na identite kama nisema nizaliwe mwafiki. Kwa nizaliwe nani masikini vile nizaliwe nyumba ya hivi na kwa. Mais identité yangu ndio définir kesho. Maana iko tusukula vichwa. Kwa mimi wanasemaka nani president wa nani? Wanasema mgani wanasema. Ukizaliwa mu Afrika maisha nakupiga nzero. Ukizaliwa mu nani kama uko eti kama nani uko eti maisha nakupiga 2-0. Na kama wao ni masikini nakupiga 2-0. Ukizaliwa kama na uko mu Afrika hauna education na wazazi wako wako make maisha nakupiga 4-0. Manake pale ni wewe sasa kuangalia jinsi ya kuekalisha. Kwa mingi wanazirtu mu Afrika. Ni kuzaliwa masikini unasema utabakia masikini mshakita pana. Baba kwa sasa masikini, mais leo ba leader wanatoka manyumba ya masikini. Parce que ba définir l'identité yao. Na njoo yenyewe unasema sasa. Est-ce que vous connaissez des réfugiés? Basi hata bakia wale réfugiés maisha yote hapa. Mais chez nous tunapaswa définir l'identité ya kesho kwa uongozi. Na njoo question nauliza, kwa hiyo tunasema est-ce que mko capable na nini? Mtuza j'exprime naye asikie combien de fois qu'il faut que ça mlisikia na Mungu kafara. Malgré le tout kwa réfugié identité manifeste liko duka, mais kesho deza kwa leadership wa kesho deza kwa kiongozi wa kesho. Thank you. Mimi siko na expliquer question. So what I want to add is that Mzili, as long as everybody is a bit clear that what I'm asking them is just look at the sentence they might be saying about who I am, and instead of saying just who I am, insert the sentence I wound up being. For example, a joker, I wound up being honest, I wound up being moderate, maybe I wound up being impatient. And as long as they get that distinction, that's all I'm asking them to do, and then to look at whether it feels different for them. Ya wasema kama unaelewa juu ile identity, akwambia sana sana jua kuchagula pale shwa. Na ile kujua niko nani, siko nani. Mesiko hiki. Nini ndio naweza kufanya juu nikuwe hivi. Kama kwa mfano kwa najuoza mimi na kwa wa nani wa kisirani. Lakini jua identity mimi nichagulia. Efega ndio ziko analeta even. Hayo inaweza shachi. Ndio sana kama unasikia pale ni sawa. Is there any sense from the audience or the group that they think that it makes a bit of difference depending on how they say that? Yep. Yeah, so now there is one person who wants to supplement something and probably ask also. Great, thank you. Go ahead. Na mdevelopment yake alisema kama hakuwake kuzuri na hakuwake kubaya. Nakumbuka nilishasoma ndio kwa commission ndio bana nasema aisha ese Jona gisi na kwa ina comporter risk anapoka sana na kujiwa mgonjwa sasa yeye anasema ukweli sasa yeye kumwonekea anachukuliwa. Par rapport à ce que je sais, entre le bien et le mal. Laisse maintenant il va te point de vue qui par rapport à le bien et le mal, on a eu pensé à la personne avant la ligne de Dieu sur le monde. So for you want to make some more clarification, because this is where you said in the community or in this world, nothing is right and nothing is wrong. But now there's a certain book that he has ever read, and where there was someone who was very honest in the community, and whatever he could do it with a very high degree of honesty. And this one,
cause a lot of conflicts between him and other people who are living. So now he wanted just you to make that one very clear for him, especially on that point. Nothing is wrong and nothing is right. So after that one, he also has a question to pose. So the idea that you are not a wrong person might be the best way to say it, or you are not a right person. And this is only about how you are looking at yourself. So if you are looking for yourself and you say, I am an honest person, I want you to, great. Somebody said here, I am a real person. I am an authentic person. So this is authenticity. If you can actually say, for example, somebody might say, I am a dishonest person. It's just about being authentic. And at that point of authenticity, not adding anything to it that might say it's wrong or it's right. Nasema kufuatana na ile pale pale. Ukiangalia kwa mfano hii mapwe zenyewe walisemea pale ndio maana wanasema hakuna kizuri na kibaya. Sasa vile kulikuwa ile data kwanza kusema uko authentic kama kukua rio, maana unafanya vizuri ndio unajisikia. Leo kama wewe kisi unaangalia, unaona sasa vile ndio ni vizuri kabisa. Lakini kufuatana na maresponse ya watu wengine, unataka kuambia hayo ni mbaya. Leo kama iko mkazi dini. Unikamata mzuri lakini wengine angalau kwa sababu iko kubaya. Ndio wanasema ukazi dini. Hakuna kizuri, hakuna kibaya. Wenye hao wanachukia ndio wao. Now, there is another aspect, of course, to life. And the other aspect is how we are behaving actually to other people. And that is a different question, which I just want you to put aside today, because that is a much bigger and a different question. Na yengine kitu akosa yengine response ndio pale vile inajua tena depende. Ndio sema ni vizuri au vibaya, inajua depende na tabia yako kwanza wewe. Juu kama uko na tabia mbaya, hata unafanya vya mzuri vyote vitaonekana ni vibaya. Kumbuka unafanya vizuri na watu wanachokuona ni vizuri, lakini ya tabia yako tabia mbaya inaonekana ni mbaya. Na mimi nitaongeza nyingine aspect mwele question hapo. Alisema a partir ya 25 kila mtu vivre kwa choix yake. Nitakufikia kule mbele inadependre na choix yako a partir ya 25 parce que wanasupposer que mon 25 Dieu à partir de 18 ans, le chapeau mature. Mais maturité na fikata bien corporelle mwanaume 25 ans. On suppose 25 ans tu lidunda kwa masomo. Wao fikisha 25 ans wanamaliza masomo. Unakuwa wale wengine ni wao watu vite masomo. Nataka ku 30 ans na université. Mais à partir ya pale ni choix yako hivi. Parce que kama unaenda uko mshaka kwa mgani na 25 ans, maana ujifunza kitu na tunda. Maana ni choix yako penzi jifunza kwa tedis. Mais kufuatana na le bien le mal, yote takuwa défini na conscience ya mtu. Parce que wanasema vizuri ni vya wapi na vibaya ni vya wapi. Ni zamiri ya mtu ndio nakuwa. Parce que le Saint-Esprit, ambia esprit ya mtu ni conscience yake. Nikifanya hiki ni kizuri, nikifanya hiki ni kibaya. Maana ni wewe heureusement na pana aspect ya kitu. Nafuata sasa na kwa mtu mkarate mkominote, hata anafanya vizuri yae. Kila mtu atakimbia anasema wanafanyia vizuri, maana ile vitatoka kule mbele. Ili kesho wanapitia. Mais pour ça changer wa watu. Alors, moi je crois que une conscience elle devient le mal. Ça dépend de la choix ya mtu, ndio la sema ile choix. Mais ça dépend de la conscience yake. Ndio kama kwa vizuri, wewe unaviona ni kumbe vinakukosa. Mimi kwa mimi unakaa hapa na mimi nakufurahisha. Kumbe ushakwazi. Nikisema ni vile vibaya, kumbe unajua unafurahia. Ile matope mimi nafanya. Alors, il dépend de la conscience que la ndio maana aspect qu'elle sema dunia hakuna le bien le mal, mais wewe kwa angalia aspect comporter ile ndio identité ça c'est la nini tuko naenda parce que tuko balibe ile ya kesho uongozi kisa lisema ni kusikiliwa ambapo wanisikili banisikii maki iko kwa mimi niangalie nini communauté yangu iko no besoin pour que ni répondre. So he is done. He was just trying to supplement on what I've said, especially the personal consciousness. Because when you are very conscious of what you are doing, you can easily tell, I'm doing this is right and I'm doing this is wrong.
but that one depends on someone's decision and the consciousness. Because you can be there, but you're not conscious. You can do something wrong, and for you, your consciousness tells you that you are right when actually you're wrong. So we're just trying to make it clear also for him, and also supplementing something what you had said before. Yes, thank you. That is also true. What I do like to, at the beginning I said, try this coat on. And it's only for you, this coat. It's not for anybody else. So what I'm asking you to do is only discover something for yourself. So to say for yourself, when I grew up, I started to make some choices, and those choices were kind of like the clothes I wear. They become my identity. They became how I made myself right and how I made myself wrong. And you can look at that and say, I was honest, I am nice. You can always also say, I am a joker, or I am a crazy person, whatever it is. All these things that you made for your identity also helps you to survive. The difference I want you to try to take on is to look and say, am I nice am I honest because I'm trying to survive? Or am I a joker because I'm trying to survive? Or am I dishonest because I'm trying to survive? Of course, you may have much bigger spirituality than that. However, for many of us, our identity and how we say I am is actually related to something more basic, you might say, about us as human beings. But just to discover for ourselves. And in this exercise, it's really important not to bother about anybody else. Anybody else is not important in this exercise. It's not going to help you. Ya sema alikuwa tunapenda aoneshe kama juu ya identity. Identity inajua definire mtu wewe peke. Hiyo sasa vile koti unavala. Koti unavala inajua kufunika ni wewe peke, na rangi utasema ni rangi ile koti utafanya. Hawezi vala koti kisha wasema unavala ya rouge, wasema ule anavala koti ya blue, najua kwa hiyo ndio unafanya. Ndio maana yote unafanya maki na identity yako. Ndio kwa sasa vile kule mbele. Kama mashua zako za mbazo ulifanyaka mtoto, unajua kuafikia kule mbele. Au mashua zako za mzuzu ulifanyaka, unajua kuafikia kule mbele. Me kama utakuwa na jinsia mzuri, kwa utakuwa na mashua mzuri, unajua kana ni fitiri yako, unasema leo niko msema kweli, leo niko hivi, leo niko hivi. Unaweza jitapa kufuata identity yako na identity ya mtu, unaweza tangia mbele, unakaa angalia nini na yule fikia hapa hivi. Nini na nini unapaswa kufanya? Maana identity ya mtu unapaswa jikaza wewe peke kwanza. Kwa hiyo unajua unafanya hivi, sio juu ya mtu wote, lakini juu ya mwenyewe peke. It is also, and what I therefore want you to try to wear on is there some wriggle room in the way you think you are? That could be that you could be a bit different. Na ingine unapaswa angalia mambo yote gisi tabia yote unakuwa nayo. Unakuwa angalia nini ingine kitu yenye iko different. Inaweza ongezea kwa hiki niko nayo. Ndio kwa tabia hivi na hivi na hivi na hivi. Yeye tabia gani ndio unahitaji kuongeza kwa nyingine hapo yuko different na hivi vinafanyika. Mako usibakie ule ule. Wewe leo njoo wa kesho. For example, I might be a joker, but can I be a bit serious? Or I might be very serious all the time, but can sometimes I be a joker? It's just an open question. If you made a choice, sometimes when you were a young person, to be serious, because, you all see the babies, you all see the toddlers, the little ones only just walking. They are not serious. Well, sometimes they're serious and sometimes they are laughing, and sometimes they are angry and sometimes they are sad, and sometimes they are laughing, and sometimes they love you and sometimes they don't love you. That's what toddlers are. We've got all that in us. We start with that. But then later on, as we grow up, we choose which parts we want and which parts we don't want. But it's all still there. So kwa mfano nasema ule wanasema mimi napendaka vya mza. Mmoja kutana sasa mmoja akambia sitaki kila utani. Kila sana kwa ni kuluma mbele. Nasema lakini mimi sitaki tu nikuwa kila saa nikuwa siri. Sasa mmoja anakuwa anacheza, sasa mmoja anakuwa
inakuwa seria vile kidogo watu hata waliogopa. Kwa unakutana sasa vile kama ungali mu age ya kitoto. Kwa ya mimi unakutana kuko saa kulia, saa kucheka, saa nini. Mimi unapaswa kukaa angalia mwe vitu vyote ninjo mnataka. Ninjo mnataka. Nini ndio unaanza vile vile vinafurahisha. Unafanya sashwa. Ambia hiki na hiki na hiki na hiki na sirikishaka. Sasa fanya hiki na hiki na hiki juice kwa sirikisha. And so I want to remind you also that this is not some kind of absolute truth. I just want to remind you in doing this exercise that I'm not saying this is some like definite truth for you, but just want you to discover if there's anything there for yourself. And there's nothing you should do, okay? And there's nothing wrong or right about trying this on or even not trying it on for yourself. Na ingine tunapenda ongezee kidogo ni kama hivi haiko sasa vya kweli, haiko sasa hivi. Sasa tunapaswa angalia hayo utajitia mwe hali. Wewe pekee unajiangalia kwanza wewe pekee. Mimi ndio identity ni gani? Ni hiki na hiki na hiki na hiki. Tuangalia après kuzijua vile. Tunasema kama gani ndio unachanje, gani ndio unachagua. Jua après kufanya vile macho unaangalia kama ni ma image tu ama hivi iko ni speak mimi sawa pekee ndio nifatia shwa. Angalia nini ndio nakamata nini ndio ndaacha. Thank you. Now, I'm aware of the time, and so I'm going to stop actually there, which didn't get us right into the listening. However, I think what we'll finish with is if anybody has anything that's worrying them right now, if they would like to share what is worrying them or about what we've been talking about, or any questions, and then we will finish. Nasema alikuwa yamaliza, lakini unaona sasa zinakuwa zinaenda sana. Lakini sasa nakimbia kwa mpira tumalizie. Kwa kitu chochote kile kikosa vile kinakuogopesha sasa baba mashako ushafanya au kwa kisio fulani yuko nayo ndio tumalize tunaweza tutamalizana na hiyo. Lakini yeye alisema siku ataenda kwa mwanji atakuwa anacheza machoro zoni yake yana unakajua kusikia behavior kwake ndio mzuri kwake. Sasa naambia kama ile machozi yenyewe tunafanya kwa ile kwa market sasa kwa nini kwa aina ya asili hata kwa siwe kwa ndo nani kwa kusema so ule kwa kile behavior mbaya siwe kwa kukamba sasa vizuri sasa yeye ndio swa yake ule mtu mbaya. So his concern is one, that's here there's a scenario he has a friend, and that friend of him, he says if he gets a chance to go abroad, I mean that's out of Makivali, any third country. For him, he has a plan of becoming a killer, or he'll be playing the pornographic videos. And for him, he thinks that's what he wants, and that's what makes him happy. So for him now, he's wondering. So the person is normal. He doesn't have anything like disability or insane in the head, but that's his choice. So is this also bad because for him, he thinks that's what he feels that for him he wants. So is this also bad, though the decision may be a bit not common and the abnormal of the community, but for him, that's what his choice is. So is there anything wrong with that? Doing what you want to do, despite being like abnormal to the community. Just to go back a little bit to what I was saying was that for this exercise, and it's just an exercise, the exercise is only to discover for yourself
what another person is up to is something you cannot fathom, really. And it won't help you in this exercise. Nasema kujibia pale hii exercise haiko juu kuangalia ama juu ya kujije vingine. Mnijua kuangalia wewe sasa vile mtu. Nini njoo vizuri ama nini njoo unataka? Nini njoo za kusaidia na jua nini unataka kile. Juu kila mtu ako na show yake na yuko na vile anapenda. Haiko vile unapenda ndio vile unapendaka. Na kuangalia vile unapendaka, haingeweza kusaidia na esko unavipenda na ndio unavipenda. Maki njoo kusaidia wewe peke lakini kujua kujijia kuangalia pekee. However, I want to add a little bit of something that you might discover for yourself, which would have been more evident if we kept going with the listening, but we'll deal with it this way. I want to propose that if you can hold a space for yourself, just for your own self, that you are maybe bigger than you wound up being, even much bigger than you wound up being. And when you are with your friend, maybe all you've got is a big space for your friend and a big listening for your friend. And maybe there's nothing else that needs to be done about that. But that's just something I want you to have a thought about as a suggestion. Sasa yeye alikuwa na idea kila mtu kuangalia kisi ataji create espace ya kuanzia ae ndio nitafanya kia mkubwa kushinda jinsi kimivyo wafanya hapa. Juu kile kile unawazia, kile kile unataka, kile kile unapenda ukifanya. Ukijidetermine ukifanya, utakifanya. Kama kwa mfano unajisikia, njoo nifikie hapa hivi. Unaomba kwa mfano nikuwe karibu na rafiki. Ule rafiki atakusaidia kufika hapa hivi. Kati wewe peke unajidecide na kucreate wewe peke ile espace ya kujua nini unataka na jua kile uzakifanya. And I want to say again, I'm not telling you should be a certain way with your friend, for you're going to make some kind of choice. And what I don't want you to be is to making yourself wrong, even as you don't need to make yourself particularly right about something. This is a very difficult kind of a concept to hold on to, because it means that we are kind of allowing big space, and maybe we're not doing much in that big space, and it feels uncomfortable to be like that, like we're not making decisions about what is right or wrong. Na ingine kitu hii ya mashua ya marafiki. Kama pendo fanya kitu kia mkubwa, shua wa rafiki na kwaka ni shua mtu anafanyaka yeye peke bila mtu wote kukusukuma kuchagulia. Lakini unapaswa angalia sasa ni gani ndio rafikia, juu nifikie wapi. Juu na kama kuna rafiki na kuko kitu fulani unapenda utoshe pole mtu. Mara mingi wanajifanya sasa vile wewe ndio ujue. Yeye ndio anajua. Juu anajua nini ndio unatokisha kwake. Bea pro wakati ushamsoma unajua ndio. Huyu kwa hivi na hivi nishapata kile kinapata kuna kwetu. So I want to leave, but just with one exercise for you to do afterwards. Maybe when you're talking among yourselves, maybe in 1 week time, if you're trying this on a little bit, just have a feel for it. There's nothing really to be done, no effort to be made. But you might say, has something changed in the way I'm moving through the world? Just maybe in 1 week for having listened to this. Na ingine unapaswa fanya hivi sio kwa force lakini kuangalia hayo ndio itashashima. Kuangalia kwa mfano tangia siku unasikia hivi. Tangia siku ya kuangalia kisa ya kushanje identity yangu, kuangalia mashua hivi unapaswa fanya. Mwini semeni uangalia kwanza peke unajivaluate. Mwini semeni nilikuwa na wazi hivi nilikuwa nafanya hivi mwini semeni changement fulani shakuwa. Juu kubadilika inakuwa polepole. Unapaswa kujivaluate. Mwini semeni uangalia nilikuwa kabla nishakuwa. Nilikuwa hivi nishakuwa. So thank you very much for your attention. And I do know that this is uncomfortable stuff because I have been
where you were many years ago as well, trying to think, oh, could it be? And I assure you, there are things in the world today that I say this is wrong and that's right. So that doesn't go away. And at the same time, you can also hold a very big space for yourself and for your friends and family and community. Anasema merci sana kwa wakati yenu, lakini anajua sio kutunikala sai au maisha tuko tunapitia usai. Naye kwa wakati miaka zilipitaka, mara kwa maisha ya hivi au ambayo hata kidogo kushinda yapo. Lakini yeye afanya kashwa ya kuangalia kitu fulani ya mzuri ndio na kitu fulani ambako ina na shii ipe kitu kuanzia shwa juu kuangalia kuamua. Nini utatosha, nini utapunguza mulisi ya vitu na nini tena nayo. Anatanga kule information que il n'a pas ça concernant jeunesse ya hapa na Kipale. Na programme itaanza bientôt. Na ile programme huko kwanza programme itakuwa juu ya leadership ya wanamungu. Izali kwa walikuwa Denise nani kwa wengine wale wengine walikuwa Vale va participer à les formations pendant 6 semaines. Une formation internationale. Pourquoi on a monté au cours na ingine kuna kuya hapa mwezi wa tuko na direct kwa tena mwezi wa nani wa 10. Na mwezi wa 10 ni wanamke. Ni wale wanamke wapigwa na chana. Kila mmoja mmoja kwa mwanamke. Donc aligné après dans mais nous le connaissons j'ai expérience qui va parce que moi parce qu'il y a eu international alors pour que le programme est appelé il y a va expliquer par exemple ici à marche mais utakuwa quelques conditions pour que vous sélectionner participer dans les programmes na sélectionner les conditions pour participer à l'activité kwa mingi wetu tunaitaka gati. Alors, comme on a participé, parce qu'on appelle Nanjo, à chaque fois. Mais il y a Nanjo idéologie. On appelle Niepek. Comment des choix, il y a la direction. Avec au milieu de la camarade à choix. Le fatal la formation n'a pas. Le fatal des outils à peut-être. C'est quelque chose pour le bien. Nous maintenant tous négligés ou bien tous pas ni va chaque fois. Ainsi pour un choc. Mais pour tout la liste depuis tout l'année parce que c'est ça du coup tout dans la liste na parler de sélectionner le bateau tu vas changer pour liste tu vas changer pour liste de présence et tout ça là que c'est non qui veut la femme tu n'as pas liste de présence c'est pas pour la liste kumi on les liste kumi na macha participer moi les kumi je kutana kwa she's ready na tunamkamata Kama tunavyoinvite mnashikaza kwa participation. Mimi nauliza concernant italiongea pale mwanzo. Alisema kama kila kitu yote unaweza sia maisha ni kitu yenye maki ilikuwa tunastahili kuwa. Alisema unaona pale kufasi kwa kulomba mfano. Yaani alitulomba unaweza kuwa nani ama uko nani ama hauwezi kuwa nani. Alitombi hivi kila kitu yote yenye utajifuta unaishi maki ilikuwa na stahili tu iko hapana somo alisema sote tulifanyanga mtoto sote tulifanya zamani sasa tuafike tutapata nasikia yeah identity yako ile identity yako hiyo alikisema hapo hiyo nilimfuata mzuri sana nilimfuata mzuri alisema kama kusudi una hii yote mnasema kama wewe unajiona uko huyu hawezi kuwa huyu alisema vile vyote unaweza kuwa huko vile si ndio yes alisema vile mama masomo jambo na kwa kisha lisikie waacha kuozea kesho yake kisha hoda kama kuitia wengine ndio tutakuwa mbele kesho bila na moyo mwanaume solo na mwingine ya akasivile akasema sasa kitu iko na inanichanganya lakini ukifuatilia maneno yake alisema ajenda na ikiulia ile neno sasa mimi ninajiuliza hivi sasa kila kitu yote ni maki
unaweza jikuta unapitia maisha yako. Anatuambia kama unaichukulia kama ni kitu kinyi ilikuwa nastahili iko. Sasa mimi najiuliza hivi, hawezi tembea vibaya kukutana na vitu vingine yenye haikuwa nastahili ku mwile kutembea kwa mbaya. Yeah. Sijui kama unanielewa. Yeah, hiyo divia tu kwa hiyo tu. So Owen, here is one of the question. Yes. So he's a bit confused with the point that according to what he had, that in life there are things that happen. Okay, they are not by our choice, by our choices, but you find they happen and it's a must for them to happen. So as you are working, as you are continuing with the life to live, and there are some other things that can happen when actually it was not by your choice, or it was not the choice of the nature, but you find along the track, you didn't plan for them, or probably the nature did not plan them for you, but you find they're just happening. Is this also possible? That's what happened. Again, it's a way of looking at the world that everything that is happening is happening. That's the first point. If you could just say that bit, and that's the first point. Nasema kwanza, kwa kwanza tasema vitu vyote vilikuwa vipitikana dunia. Mu dunia. Ndio kweli vilikuwa vipitikana vinapaswa kupitikana. Ndio ya kwanza ile. Yeah, the second. Well, so it would seem obvious, I think. Most people would say, oh yes, that's obvious. But the second point is to really look at that and say, oh yes, it is happening. However, most of the time we add something to it. So it's not only that it is happening, but we add something like it shouldn't happen, or it should happen more, or it's wrong, or it's right, or something like that. And we add that. Mengine kitu maji kitu ya kwanza ni ile. Sasa kitu kinapitikana kama sasa kitu inatokea. Ndio wanasema basi ilikuwa kawaida. Ile kitu ilipashwa kuwa. Mepo ya pili ilipashwa jua kwa wengine vitu ni haingipashwa kuwa. Na wewe kana kama sasa moya bado au vitu vingine mnafanya. Ndio nasema ile kitu kakuwa. Ikakosa vile mbaya zaidi au mzuri zaidi. Unafuatana na vitu vyenyewe. So there's nothing wrong with adding the bit. Okay? So listen to my words. There's nothing wrong with adding the bit, because sometimes I might say you added a bit and you might say, oh, it was wrong to add a bit. But that's because you added that bit again. Sasa jamaa mtanaka sasa vile kwa mfano kitu cha mbaya kinatokea. Nimekuwa najua ndio hata ikitokea mtu fulani angekuwa mtu fulani alifanyia hivi. Kama sasa ilitokea kama haikufikia kwa hivi. Au mtu fulani akifanyia hivi kama sasa ile ikitokea. Kwa ndio kwa vitu hivi havipaswa kutokea. Lakini kuko na contribution sasa mwaka kidogo au kwa mkubwa. Ndio kitokee vile vile au mbaya zaidi au mzuri zaidi kushinda kitokea. So because we are always adding a bit, and then somebody says something and then they've added a bit, and then we add another bit, they're all little judgments. And what is happening is that we don't actually see or hear what is actually just happening. So we still have like one more question. Yes, go ahead. Ukipatana naye yeye pale haisi kutoka pale. Hata mpaka kesho. Tunaona kwa insurance yake kubakia kwa mwaisha. Sasa system pata kesho. Kwa maana ndipo tupozele kesho mimi waita kesho tatu waita mbona amechibia yote kwa. Na tunamalizia pale mara. Sema baba. Tena sina mada asante. Dan, pardon. Question que tu as posée, ça me demande tout droit. Ça, c'est sur la langue. Voyez les questions.
anafundisha leader anapaswa kuwa mfano, leader anapaswa kuwa mtu na watu wengine wanapenda bamwimite jinsi anaishi. Anakuambia show ya kwa vile leader mimi nafanya kitu mbaya sana, watu wengine hawalipendaje mkono. Sasa naweza bakia tu mko nafanya vile vitu vya mbaya juu ndio show yangu kwa juu ya lishe ile community mzima, ama naweza shanishe nifanye kitu ya mzuri itasaidia kwa na mie iko saa iko kesho ni ombi ndio mie saa leader kwa sababu nasikia haya kitabidi yani usifanye imara akasema sebe usipende ushanje dunia na ushanje wewe. Kisha sasa mimi naangalia kasa leader, ukiangalia Lord Smith Stephenson alisemaka na nataka kufa make ujikaze usitoke mwa hii dunia na hauerande mbele Yesu. Kisha mimi sasa contribution yangu juu ya biodiversity mimi naona itakuwa mtu misho unafanya ni community na ifo nitafute ile nani solution misho na opportunity mais sina make siko experimenté sana na ile fine nilionaka ni juu ya matumikisha makala makuni ya kupika na vyote wanavikataka ndio umuti ile kukata muti inaende kuadibisha mazingira. Sasa niko natumika kuunani ya kuangalia hizi tunaweza kuwa napika bila kutumikisha bora kwanza kwa fake bila kutumikisha makuni wala makala ndio nilikuwa natumika. Sasa ombi mimi na Mulomba kama anaweza nisaidia ku research aulize wengine sasa tuangalie tunaweza pata ile kitu ya kusaidia tutakuwa kupika bila makuni na mimi question uko leader na ile anapaswa kuya mashaka mena unajirefere ku passé unasema passé ilikuwa mbaya hakuna vingine vya kujirefere ku meme pesa unaamua kuchanger na unapenda ke batu wapate nini baelekeze mwangaza jinsi ya kutembea me unaenda jikutana wale watu hawapate wendo wewe ndio ndio mbaya wala wale watu ndio ngongela hapo ndio sijia mtu hata inchi. So these are the questions. I'm just going to tell them to you all the three. Then I think we'll just answer all of them at once. Go ahead. So the first one is about when we look at the characteristics of a leader. He has to be exemplary. He has to be a role model to others. So he has to be. So he has just to be very right. And so now, for example, now you find you're a leader and you have to do right things for the whole community. But you find in you, maybe you don't have that element of doing what's right. But you as a leader, you have to do what is right for the right and beneficial for the whole community. So should you have to do the wills of the community or you do your own will? Like doing your own thing, what you think is right, or do what the whole community needs. So that's one. So the second one is a request. That's when you look at the lifestyle of the people here. Most of them, or most of us, will use charcoal and the firewood as the main domestic fuel for cooking and doing all other things. But now when you look at the environment, charcoal comes from trees. Firewood itself comes from trees. And from all that we have had, trees are very important in the modification of the climate, in rain formation, all other things. So for him, he's requesting one thing. So he's trying to develop a strategy of using all other means, which is excluding using firewood or using charcoal, especially using either gas or any other thing, but not using firewood or charcoal. So he's just requesting for maybe assistance in research or other things. It can be in written literature, it can be like videos or audios, or people who have vast knowledge about the alternative source of domestic fuel other than those two. So that was the second. And then the last one, for him was saying, in a community to find you're a leader,
And as a leader, you have to look at the past. You look at what was wrong in the past, and then you look at how to modify and make the present and the future better. But when you find you have like those good initiatives, but people are not becoming your problems. The people that you are leading are the ones now not either responding positively or they are not following what you have to do. So should we assume there that you as a leader, you are the problem, or the community that you're leading is the problem? So those are the three. Yeah, thank you. In some ways, I might even answer the one on cooking through the leadership answer. This is a big area. We are going to do a lot of work on leadership as we are doing with some women and as we get the youth program going. Because to really get a handle, I mean, I don't know if this is translated, but it's the same as discovering for yourself. You have to be able to get your hands around what it is you're dealing with. You have to bring it into your being. It's not good enough to have it in your head like knowledge. However, I will give you a little bit of an idea of how you can deal with this sort of questions in a different way. So perhaps just put that there and then I'll... Asema ataanza kwanza atakiasikilia vile vya kupigisha pre. Ataanza kwanza sana vile vya leadership. So ukiangalia sana hivi ya nini hivi kwa sema juu ya kusomea wanawake, juu kusomea vijana, ni kuangalia aende utakusaidia wewe. Juu angalia utadevelop na wewe kitu itakia kusaidia kule mbele. Lakini wewe sasa vile kiongozi unapaswa angalia upashe kufanya vitu tu kichwa wako. Unapaswa kufanya biona sasa vile viko muro yako na viko vitasaidia kila mtu wote ule mwenyewe pale vile. Njoo ya kwanza ile kwanza wewe sasa vile kiongozi. Usiangalie tu nini njoo unajua, nini njoo unataka. Muangalie kwanza watu wengine, nini njoo wanataka, nini njoo wewe kwanza muwe. Now, I want you to consider that as a leader, actually your job is to see the future. Na wewe sasa vile kiongozi, kazi yako mkubwa ni kuangalia vitakuya fitiri, ndio kazi yako. Somebody said you have to know the past. That is true. What you really have to know as a leader, like you, all of you here, you have to know where you are right now. Na sasa mkuu alisema wewe sasa vile kiongozi unapaswa kujua kwanza pase ilikuwa na hapa kwenye uko sai ni wapi na kuko wapi. Because if you want to go to Kampala, you will never get there if you don't know where you are right now. Sasa vile kwa mfano upendo ni Kampala, usifika hapo na ujue kwanza mimi hapa hivi sasa niko fasi gani. But getting to Kampala is in the future. Lakini kule mbele kwenda Kampala. Now, if you, for example, want your cooking to be non-pollution, good for your health, and good for the environment, that is in the future. Na kwa mfano kama napenda kwa mfano ile idea ya kuangalia gisi watu wanapigaka au vile wanapigishaka vitakuwa vya sante kwako na environment. Ile ni plan unapaswa kuwa na mfitiri. Au ni fitiri ndio uko na wazia sahihi. So the gentleman who raised that future, he has created that future. And if he knows where he is now, or she, any of you, if you know exactly where you are now, how it is, then you have an opportunity to get to the future you created. Na sasa vile ule mwaleta ile idea, ile neno ya fitiri, ni ya mzuri juu na kuletea opportunity na mawazo kujua wapi ndio kwenye niko na fitiri, ninapenda kuwa hii. Hai ndio nafanya modification juu fitiri iko hivi na hivi na hivi. Now, actually, you can stand in that future. You can go there and stand there. You can go to Kampala in your mind and you can stand there and look around.
and you can say, I got here. And then you can look back and you can say, oh, yeah, I got here because I got on the bus yesterday. Na vile kwa mfano ukwenda Kampala, sasa kutana usataji utaka huko wapi hivi na kima wewe peke muona imagine sasa niko Kampala. Maki huko wapi lakini unasema ndio miguu yangu iko Kampala sasa. Lakini hata utakia ingia mjisi, utakia fika mjisi kabisa reality unafika Kampala wewe kwanza mwakili yako kwanza. Ushajua kwanza ndio nishafika hapo. Unaangalia sasa nitoke hapa nifike hapo na naomba nini. Naomba pande bisi ndio nafika Kampala. Ni mwakili ushafika zamani. So the gentleman who asked me about the cooking, he can stand in the future where there is no pollution cooking in even Nakavali, in base camp, wherever. He can stand there. He can look back, and you know what he can see? He can see that one day he stood up in a meeting and he asked what research could be found to help him get to that future. Na sasa vile wale maleta vya nini vya kupigisha bila makuni bila makala. Sasa isaweza kukamata wewe peko na imagine kuna simama mwele fitire. Mike unaanza imagine na kipande kwa watu wanaona na kipande watu wanaishi bila kupigisha makala na makuni. Umeona kwa huko tena nakumbuka. Tulikuwa kwa mfano mu meeting fulani, jua kuangalia kama research, jua tumikisha vitu vya vile. Na research ikapata hii na hii na hii. Unashima kwanza mwele fitire kisha ndio sawa kwa wanzie kulitoka na uangalia hizo katika project kwa. Now, I'm saying it like this because as some of the other questions said, sometimes we think of the leadership as a certain type of a person. There is no specific type of a person that is going to be a leader. Every type of person can be a leader if they start from that point, that they create a future and they work out what they're going to do, and they look back from that future and they can see what they did tomorrow. And then they could see, oh, what they did the next day. Because from that future, all this is in the past and you did it already. But it's a way of setting your mind up, actually. This is just a way of setting your mind up for your leadership. So, for example, if one of your things is that you have to get 3 friends together tomorrow to do something, okay, as a leader, because next week, like the people that come through the door doing dancing, you know, it didn't happen by magic. You know, sometime or another they got together and they did some practice and they did this and they did that. So who are you going to be? And this goes back to what we were talking about. Who am I? Well, I am a shy person. Oh, but I became a shy person because I was upset. So now I can also be a talkative person. Maybe I find it hard to be a talkative person, but maybe I could be a little bit talkative. So I'm going to for one day, I'm going to be a talkative person with my friends. And then on that one day, I'm going to talk to my 3 friends that I need to help me do a project. And these are the elements that I'm trying to show you, trying to help you discover for yourself, that if you can get that, I call it just a bit of wriggle room about who you feel you are as a particular person, so that you can do more than what you have been doing now. And that's really where the leadership starts. Now, it could be that you say to your friends, come on, you got to help me, like in a angry and maybe a little bit bullying way. Or you could say to them, oh, come on, please help me. Which way is the right way? You know, if your friends, either way you say it, if your friends say, yes, we're going to help you, well, that's okay, isn't it? You've done the leadership. How does it go? Sorry, I ran on for you. Yo, kidogo tu wanasema kama
kila mtu ni kiongozi na hakuna wale watu kwa mfano kamili aseme wewe tu ndio unapaswa kiongozi. Ni kila mtu ni kiongozi. Ni mgrupe yote ile kwa mkojikaza sasa kiongozi unapaswa kuwa maneno unapaswa kutumikisha sasa kuongoza watu. Sasa kwa mfano ni marafiki yako unajua kama kwa mwingine wewe nipatie hiki. Kwa mwingine tafadhali please nipatie fulani. Hizo kata message ya huyu. Hizo kata message ya huyu. Itakuwa kwa difference. Jua sasa moja ya maneno utumikisha na vingine utumikisha. Vingine kusema tunashukuru sana. Tunashukuru sana sisi na ndio maana juzi nishasha na kwa mkono yake tukimukata itakuwa ni makosa sana. Wameto mpatia juu watu washachuka. Kwa vijana kama vya kusema washachuka. Abachoka wakati naenda. Wapatia juzi quelques minutes. Kama ni 2 minutes toi tu présenter ce qu'on a dit. Ya nani yeye anapropose au anasema kama anawazia sai hatutaendelea tena juu watu na nani wakati yake naye inaisha na watu wanachoka nafaa twende kula wengine kwa soko jo leo tunashukuru sana. Question yako nani regela gombe ndio gazi hapa tuko na mangombe tuko na mafuzi ile nani ile gazi wanatumikisha ni projet kuanzia kama tuliwaza ndio projet du gaz ni bio energie na ina produire gaz. Alors tunashukuru kwa sababu de tout tungi mais tunashukuru ye Thank you, everybody. I know you need to get off and have something to eat, and maybe the market is on. Thank you for your attention, and really just keep churning over some of those ideas of leadership without making any problem about it. I think you will. As long as your mind is going along those ways, you will discover some new things, both about yourself and about how things get done. And we will meet again in the future. So have a good day and a good week. So nasema mkwe na siku njema na wiki ya mzuri. Tutaona tena nyingine siku ndio mshachoka leo sikia soko wengine washa nini na asante kwa So thank you Owen for the time. We want to let people go because they have been here for long and yes, some of them they have to go and prepare for their siblings. Others market day, some are traders, so they have to go and they sell some items in the markets. So thank you for your time and maybe the rest. So we shall keep in touch and then be giving you all the feedback and the details after this. Thanks. Zilli, would you mind getting the particular request from the gentleman there about the cooking and send me a message about it so that I can find some other research for him? So anasema juu ya ombi yako Ragonde juu ya vyako ya kupigisha chakula. Anasema ile nini kama uko na makestio ama mengine maproposition au tena utaona na Marius unawaambia wewe anaviandika kisha msumie message pale ya kuona chesha vingine. Yeah, so he's going to talk to Marius after this and then Marius is going to send right all that and good luck. That is really a great project to be on. Thank you. Yeah. Thank you too. Thank you.